Nagarathar Chamber of Commerce. Sail to prosper. We'll start with the meeting now. Can we have the invocation song from Nivedita? Good morning to one and all. Here goes the prayer song. Om, Om, Om. Sriman-Narayana, 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 Sripadabhye Charanam, Charanam. Kamala Sati Mukha Kamala Kamala Hita Kamala Priya Kamalekshana Kamala Sanahita Garuda Gamana Shri Kamala Nabani Pada Kamala Me Charanam Shri Sriman-Narayana, Sriman-Narayana, Sripadabhye Charanam, Charanam. Paramayogi Jana Bhagadeya Shri Paramapurusha Paratpara Paramatma Paramanurupa Shri Tiruvenkatagiri Deva Charanam Sriman-Narayana 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 Sripadabhye Charanam Charanam. Thank you. Thank you, Nivedita. And thank you all for joining today. And as a mark of respect, Dr. A.R. Lakshmanan's demise is deeply mourned by Nagarathar Chamber of Association. Can we observe a 1 minute silence for the scene? Thank you. Yeah. Can we have the welcome address by our President, Mr. Ganeshan Subaya? Yeah, thanks, Saravanan. Good morning and vanakkam, everyone. So it's a special occasion for Nagarathar Chamber of Commerce. We are celebrating our 5th annual day celebration. So the annual day celebration of the previous years was in a much grandeur manner, and there were dinner meetings. But now, due to this unprecedented challenges of pandemic, we have adapted to the new norm of virtual meeting. But still, it's a celebration for Nagarathar Chamber of Commerce with breakfast at your respective homes served by your dear and loved ones. So I consider it as a privilege to deliver this welcome address of this illustrious organization. I extend a very, very warm welcome to the chief guest of this meeting, Mr. C.K. Ranganathan, Chairman and Managing Director of CavinKare P Ltd. He was kind enough to accept our invitation over an email. So this shows his affinity towards entrepreneurs and to our chamber. So at this juncture, I'll also recollect that we were privileged to have CKR and his son, Mr. Manu, who's the MD and founder of CK Bakery,
So they were speakers in our IBCN 2019. And as you all know, NCC has been having association with TAI for over 3 years now. And CKR, being the president of TAI Chennai, is extending all his support and guidance to our chamber. So NCC in the last 5 years, we have grown organically. We have strengthened ourselves. And we today have close to almost 600 members with the central chamber at Chennai and 3 chapters, Madurai, Salem, and Bangalore. In the last 5 years, through business collaboration within the members, we have exceeded a business turnover of close to almost 150 crores. So if not for this pandemic, we would have added a substantial amount to this value, because the networking was, because of the increased networking, increased membership across geographical locations, and also increased inclination within the members to complement the business trends. So NCC today, we have a vibrant women's committee called Archie's Committee for Empowerment, and for the youth, the S Committee, the Young Entrepreneur Search. And we have focus committees to strengthen our entrepreneurial, networking, funding, startup, business pitch, membership perspectives. So our significant events in the past has been our IBCN, there is the International Business Conference of Nagarathas, held in 2019 at Chennai, and our Chettinad Expo to promote the business of our members, and the recently added NCC Confluence, the first confluence we successfully had at Salem in 2020 February. So the vision and strength that we have gained in the last 5 years is mainly because of our visionary past presidents of the Central Chamber and our 3 chapters, ably guided by our mentor and supported by our executive committee members. So I take great pleasure in welcoming these visionary leaders who have put in enormous time and efforts to grow this organization. I also take great pleasure in welcoming all the NCC members and their families, members of the vibrant and youthful Nagarathar Siragal team, invited guests, and Nagarathar friends who have logged in from various parts of the world for this NCC Annual Day Meeting. I'll not be complete in my welcome address if I don't extend a special welcome to the current year office bearers and the executive committee members of the Central Chamber and the 3 chapters, who have put in enormous efforts, time and thoughts to further strengthen NCC in this current year. So starting this March 20, we have had several challenges due to this pandemic, but the executive committee members of the chamber, Central Chamber and the chapters have put in all their best efforts to extend full support to the members in all perspectives. So with this, I once again welcome each and every one of you for this annual day meeting, and it's definitely a time for celebration for the Nagarathar Chamber of Commerce. Over to you, Sachin. Thank you. Yeah, going by the agenda, I now request our NCC mentor, Mr. Tirupati Annan, to say a few words. Good morning to all of you. Thanks, Ganesh, for giving me opportunity to be the first talker today. It is always a great pleasure for me to be amongst the youngsters, whoever is being there always. It is a very pleasant journey for me for the last 5 years. I have learned a lot of things from this association, from all the friends, and I'm happy to be here on the 6th year of this, beginning of the 6th year. I must congratulate this current team for a wonderful job that they started doing, and it is taking NCC to the tier 2 cities. That is the confidence that we are trying to do it. That is the concept that we want to do it in this year, especially to make all the Nagarathars to be a part of this movement of becoming an entrepreneurs. Unfortunately, because of this pandemic, we could not complete the whole agenda for this year. I am sure in the coming months that we will be able to complete the agenda and then bring in more and more members and more encourage the people, and we will all unite together, and we will definitely win as an entrepreneurship, as an entrepreneurs of this country, and we will also I will also do a good job for our community as well as to our country also. I welcome all of you on this occasion and wish you all good luck. Thank you.
Thank you, Tirupati Annan. Yeah, I'll continue on it. Yeah, Thank you, please. Tirupati Annan. And may we welcome now EMC Palniappannan to have his address. Good morning, everyone. எல்லாரையும் இவ்வளவு நாள் கழிச்சு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. It's really nice. A very warm welcome to CK Ranganathan, sir. It's nice to see you again in our midst. I'd like to congratulate all of us on a wonderful annual day. Even though just after the COVID pressures, it's very nice to see everybody on this annual day. We have completed 5 years of some excellent work, a lot of preparatory work, I would say, because there is a long road ahead, surely. We have definitely forged a great organization for the future. It's just unfortunate that just the year after IBCN that we had to go through this COVID crisis. Otherwise, I'm pretty sure we'd have really taken this to much, much greater heights. It'll be wrong on my part to just say that everything is fine, but I would just like to point out just one or two small factors. How we take this organization much, much higher will purely depend upon the future participation of our members, the attendance of our members, the participation of our members, the contribution of our members, and the responsibility that our members take up in the future. It is something that we all need to ponder upon and give time for. We are looking at a worldwide combination of so that we can take our community to much bigger heights. Not only our community, but the entire business community will benefit from our joint efforts. I pray for a great future for all of us. All the very best. Thank you. Thank you, Anand. EMC Anand was our founder president, and thank you so much, Anand. Now, can I invite our past president, Mr. Kiran Anand, to give his address? Yes. Good morning, NCCans, all guests and friends. It's a pleasure to be with you all on this occasion of the 5th NCC Day celebrations this day. Here, I want to mention one aspect. For any organization or institution to fare well, to function well, it has to initiate, it has to sustain, and it has to grow. In Nagarathar Chamber of Commerce, we have initiated a lot through our activities. We have sustained to a certain extent. Now we have to, it's time to grow. We have to grow. Growth in a consistent manner, growth in a faster pace, growth in a bigger way. Yes, we have grown. I agree. What I insist is we have to further excel in all fronts. My appreciations to the present EC and the past ECs too, and all the other NCC members for what they have done so far. As EMC told, as proud NCCans, we have to come together and take Nagarathar Chamber of Commerce to the next phase, next level. So once again, I wish everyone on this occasion of NCC Day celebrations, and I personally wish all NCCans should join together for the betterment of the society at large. Thank you. Thanks one and all. Thank you, Anand. Can we have our past president, Mr. Ranganathan, to have his address, please? Respected President, members of the Executive Committee, our mentor, chief guest for this morning, Mr. CK Ranganathan, and all my dear NCCNs, good morning to everybody. I thought I'll just pass on a small message on this happy occasion. There is a story of this eagle, though it is disputed by many scientists, but for the sake of motivation, I thought I'll share this with all of us. An eagle approximately is told lives for about 70 years. And in its midlife, when it's about 35 or so, I am told that, it loses its wing power. Its claws and beaks become very weak. At this point in time, the eagle quarantines itself
just like the lockdowns which we had. It goes into seclusion. It goes and rubs its beak against the rock. With a lot of pain, it sheds its beak. Then it does the same thing with its claws. It sheds its wings. What happens then? It grows. The beak grows, the claws grow, and the wings also grow. And it has, a pair of very powerful wings and a sharp beak and claws with which it can probably live for the next 35 years. This analogy I thought I would share with our friends because, we have passed the midway. We have had a lockdown now. I think we are all prepared to take on. It is time for us to dream. It is time for us to just go for it. We should appreciate the hard times which we have had because one day it is going to be in your success story. I thought this was a small message I will pass on to everybody as a matter of motivation. And I would extend my warm welcome to Mr. C.K. Ranganathan. I have had an excellent opportunity of meeting and talking to him for about 15 minutes before he could speak at IBCN. And the kind of information which he shared with me is, I will never forget. I've been sharing whatever he has shared with me with a many number of people. Thank you, sir, for accepting our invitation. And I wish NCC all the best. It is very important that we induct new members, new blood in our organization, and I'm sure our team is working towards it. I wish each and everyone a happy Sunday. Thank you, sir. Thank you, Anand, for the wonderful motivational message. And now can I invite Madurai Chapter President, Mr. Ranganathan, and Professor, please. Yeah. Good morning to all. Yeah, first I want to thank the NCC Chennai President and their team for giving me an opportunity to attend this meeting. And really, they have been helpful for all along from the beginning, hand-holding all the events. We had 2 to 3 meetings and visual meetings also. Due to this COVID, we are not able to act so much, but we are waiting from next month. We are going to buy a bit more. We have extended our membership even in Dindigul and Karaikudi, and we like to do more meetings in the coming days. Thank you, NCC Chennai, for supporting us in all along. And I am also waiting to hear the energetic speak of C.K. Ranganathan. Thank you all. Yeah, thank you, Ramnathan. Now I request our Salem chapter president, Mr. Palaniappan Annan, to say a few words. Good morning, friends. I faced lots of challenges in my life, and now the biggest challenge that I'm facing now is in talking in front of a screen. Nobody knew that the world would come to such a thing that you talk in front of a screen. Probably that's going to be the new norm even after this COVID is going to be over. So anyway, so you got to learn to live with it. I remember that NCC, Chennai wanted to take NCC to tier 2 cities. So they approached us in Salem, and we were the first city outside of Chennai to start a chapter. So I thank NCC for giving us the opportunity to start this chapter. Although we don't have that many members over here in Salem, I think at last count we had around 20 members. But anyway, we try to do whatever is possible within the members and hold meetings which could be of some importance to our members. And also we exchange other things between us. The challenge that we face in Salem is all the prospective members that we have here, they move someplace else for better opportunities. Nobody sticks on in Salem to do the business. Probably they feel that the bigger cities are more worthwhile. But anyway, that's how it goes.
also like to thank NCC Chennai for giving us the opportunity to hold the NCC conclave at Salem. It was a very big success. And since we held that, after that, we had just decided that a chapter in Erode and Karur would also mingle with us so that we can get the numbers to hold better, get better speakers for our meetings, because there's no point in getting a good speaker where you don't have at least sufficient amount of an audience. So just when it was about to take off, we did have one meeting in March, and just when it was about to take off, this pandemic happened. But I'm sure that after this thing, I think things will soon start settling down. And after that, this chapter will really take off and will be a really meaningful one. And on this occasion, I would like to thank the executive committee member MC Ramsamy of the Salem chapter, and also the secretary Odeppan, and also the other members of the Salem chapter for giving me an opportunity to be the president of the Salem chapter. And I am very happy to be amongst you all for this annual day meeting, and I wish everybody all success. Thank you for the opportunity. Thank you, Nan. That was a great question. And can I invite now Visalakshi Achi to give her address from Bangalore? Sachin, she has just sent me a message that due to a network problem, she is not able to log in. So you can go ahead with the next agenda, Sachin. Next agenda is the NCC highlights. Yeah. Share the presentation. Yeah. Good morning. And we have the NCC highlights for the year 2020. And the objectives of NCC when it is formed is to promote entrepreneurship, foster business networking, motivate and assist the generation next to take up entrepreneurship, support business growth, financial advisory and mentoring, and internal achievement for the great women entrepreneurs. I think we are going ahead on those same lines. And we have our, this is the executive committee, and we thank our president as a member. And next slide. So as part of our monthly meetings, the first meeting was started by Mr. Dhananjay from Mukta. So he has given his address on new alphabets for success and business. And then we had a presentation from the NBFC initiative. We tied up with Monexo, and that's our second one. And we had our meeting with our member, Mr. Karthik, on remedies on debt recovery. And our next wonderful session was from YouTube, which is rapid fire networking. And then we had business intro presentation from Mr. Cinema வச்சு இவ்வளவு விஷயம் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு அன்னைக்கு presentation சொன்னாங்க. And then we had art of networking from our member Mr. Sudan. So he did a wonderful networking session on that day. And we had the honor of having Mr. Ranganathan and gave his presentation on generations in business. So which was a wonderful event. And yes, and Archies have conducted 3 events each in many occasions with various presenters. And as a highlight, we had this NCC conference in Salem in February 2020, and a strong team from Chennai also attended this, and excellent participation, beautiful speakers, and it was a wonderful event. And we wish that we should have the next one in Madurai and Bangalore, and unfortunately we were unable to continue on the lines as promised. And we are working on that, and we will be soon having our next conference. And after that, when the COVID started, we started having monthly meetings, online meetings, and we had a lot of meetings from various presenters, right from Isham Shekhar, and Rajiv
and we are continuing with all this and hope to resume and hope to have more meetings like this. Thank you so much. And can I invite our President Ganeshwaran to introduce our chief guest, Mr. Ranganathan? Yeah, thanks, Sachin. So it's my pleasure to introduce the chief guest. So though Mr. CKR doesn't need any introduction, but as a protocol of any meeting, so we follow this norm. So Mr. CKR is the chairman and managing director of CavinKare Private Limited. Mr. CKR was born in Kadalur to parents with primary interest in education. He took up his bachelor's in chemistry, and after a short stint in the family business, he set up Chick India. The company began its journey as Chick India and was renamed CavinKare Private Limited in 1998 with the starting investment of just 15,000 Indian rupees. So the company today manufactures and markets many products under the brand of Chick, Spins, Farever, Mira, Nile, Raga Professional, Kartika, Indica, Kevin's Ruchi, Chinese, Ma, and Garden. And they are present both in the domestic market and in international markets. The company has pioneered the concept of unisex salons in India with country's most popular organized beauty salon brand, the Green Trends and Limelight, under its salon division, which has a clear-cut focus on providing personal styling and beauty solutions to everyone in the family. Mr. CKR is the president of TAI Chennai chapter for the years 2019-21. He is the deputy chairman of CII Southern Region for the year 2020-21. He is the vice president of All India Management Association for the year 2020-21. He was the chairman of Confederation of Indian Industry, Tamil Nadu State Council for the year 2009-10. He was also the past president of Madras Management Association. CKR is one of the founder members of the Ability Foundation, an NGO working towards the rehabilitation of the disabled. He instituted CavinKare Ability Awards to celebrate annually the exemplary spirit of rare breed of individuals who have risen above their physical limitations to display with attitude in everything. He also instituted an annual Chinni Krishnan Innovation Award to encourage small entrepreneurs in memory of his father, Sri R. Chinni Krishnan, the man who pioneered the sachet revolution. So with this brief introduction, I now invite CKR to address us. Over to you, sir. Good morning, all. President, office bearers, past presidents, mentors, and other chapter presidents, and all the members of Nagarathar Chamber of Commerce. It's my pleasure to interact with you and participate and discuss with you during this pandemic time. I'm happy to see that you all adapted and chose not to skip the meeting and go on kind of this thing, celebrate the annual day. So economy is reviving soon and the pandemic is fading. You all know that it's slowly we have to come out of that. Government is relaxing. The cases will go up because of that. But I think we will learn our own ways and means of coming out of that. And I will talk a bit about that as to what kind of thing that we are doing to safeguard ourselves, both at the factory, our R&D. Some of this, I think probably you will know. That will help. You might be doing much better. I think if there are some good suggestions, I would welcome and I would like to learn from that also. So what we have been doing on pandemic is concerned, shall we talk in English itself or Tamil also? It's okay. Yeah, you can mix both, CK. Yeah. So what we do is we are clearly wherever there are working in our R&D at our factory.
we said that the closed environment is a disaster because we don't know whether a person is affected by COVID or not. Because asymptomatic people are quite a lot of them are there. So 4 days ago, there was a community, gated community in Bangalore. They tested about 70 people as a sample for coronavirus, just random. They took 70 people of the residents and to check how they are, whether any kind of this thing was there. And 37 of them were affected by COVID. They were asymptomatic. And therefore, they became far more cautious and they are going to go about doing across all the complete gated community, they are checking themselves. That's a discipline they've done. So that way, the asymptomatic cases will be there. What we have done is, we have said in our R&D, where air conditioning is there, said let AC function at 24. It is okay to kind of this thing, and put a pedestal fan everywhere and kept the windows open. It's, though there are advisors, the AC will kind of this thing, but people need to work. What we said is the wind velocity, it will kind of this thing go out of the window. So that is the way we have channelized. So that one of the idea behind that is, நம்ம மூச்சு காற்றை விடக்குள்ள இப்போ கொரோனா வைரஸ் இன்ஃபெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா யார் மூக்கிலேருந்து வருதோ அதை உடனே அப்படியே டக்குன்னு இன்ஹேல் பண்ணக்குள்ள தான் ப்ராப்ளம் வருது. ஸோ வி வாண்டட் டு டைல்யூட் தட். காற்று அடிச்சதுன்னா அப்படியே டைல்யூட் ஆகி ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும். அப்போ வரக்குள்ள கம்மியாக வந்து இன்ஹேல் பண்ணால் கூட அந்த இதில் வந்து கொஞ்சமான வைரஸ் உள்ள போக்குள்ள நம்மளால வந்து வி ஆர் ஏபிள் டு அவர் பாடி இம்யூன் சிஸ்டம் வில் ஃபைட் இட். So that's exactly what we are practicing. We have been practicing from April onwards, no issues. Factory la idu pathina oru factory we have 7 factories functioning, close to about 1200 people irukanga multiple idula, but engiyume engalukku vandu oru case kuda repeat agala idu varalum. That we are very happy. R&D liyum oru case idu agala. So in the combination vandu working well for us. We are very happy on that. So that is one I thought we'll share. இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக என்ன பண்ணியிருக்கோம், யாருக்கா கோல்டு காஃப் வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு மட்டும் N95 மாஸ்க். வி டோன்ட் நோ வெதர் தே ஆர் அஃபெக்டட் பை கொரோனா. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு முதல்ல கோல்டு காஃப் வந்துச்சுன்னா உள்ள சேர்க்கல, வராதப்பா நீங்கள் வீட்டிலே இருந்து ஒர்க் பண்ண அப்படின்றோம். இப்போ என்ன பண்ணுறோம் வந்து N95 மாஸ்க் அவங்க மட்டும் போடணும். எல்லாருமே மாஸ்க் போட்டு தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, பட் இவங்க N95 மாஸ்க் போடணும். சாப்பிடக்குள்ள கூட அவங்க N95 மாஸ்க் போடுவாங்க, தனியாக தான் சாப்பிடுவாங்க. அவங்க கூட யாரும் உட்காந்து சாப்பிடக்கூடாது. அவங்க வந்து ஏசி என்விரான்மெண்ட்ல இது பண்ண மாட்டாங்க. அதே வில் பி என்ன கம்ப்ளீட்லி பால்கனி மாதிரி இருக்க இடத்துல வந்து உட்கார வச்சு சாப்பிட இது பண்ணிடுறோம். ஸோ தே ஆர் நாட் அலவுட் டு ரிமூவ் தயர் மாஸ்க் டியூரிங் த ஒர்க்கிங் ஏரியா ஆர் ஒர்க் டைம். ஸோ இந்த ஒரு இதை எடுத்திருக்கோம். இதுவும் வந்து இதுவரைலாம் எங்களுக்கு ஒன்றும் நெகட்டிவாக இல்லை. திஸ் இஸ் ஒன் திங் ஐ தாட் வில் ஷேர் ஆஸ் அ டெக்னிக் வாட் வி ஃபாலோ விச் இஸ் எஃபெக்டிவ் ஸோ ஃபார். அதர் ப்ரோட்டோகால் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் பார்க்கறது, ஆக்சிஜன் இது பார்க்கறது, இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரெகுலராக. தோஸ் ஆர் தேர். பட் இந்த இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு எங்களுக்கு. ஏன்னா எங்களோட சயின்ஸ் எங்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 PhD மைக்ரோபயாலஜி படித்தவங்க இருக்காங்க. அவங்க வி ஆல் ஹேட் அ டிஸ்கஷன் வித் தம், என்ன பண்ணால் வந்து இது பண்ணலாம். ஏன்னா இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வைரஸ், இதை உடைக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த ஐடியா ஃபைனலாக கொடுத்தது தான் திஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் அஸ். ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா there are a lot of things that the pandemic has brought some great advantages. Particularly பார்த்தீங்கன்னா business is down, no doubt on that, பட் நிறைய சேவிங் பண்ணக்கூடிய நிறைய இதெல்லாம் we learned. எங்களை பொறுத்தவரை கம்பெனியில் எங்கள் சேல்ஸும் டவுன் தான். நவ் இன் ஆகஸ்ட் our sales of last year and this year is equal, and we are able to match the exact top line sales, and profitability has gone up by easily 70-80% more than last year, and that's kind of thing. One thing that we learned, we all had a discussion also, top line kammiya irundakano our profitability was higher. The reason being nariya overheads we cut and fixed. That was the biggest learning for us. Otherwise we have been thinking that இவ்வளோ ஓவர்ஹெட்ஸ் திரும்பி வந்து அப்படியே இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு now அந்த ஓவர்ஹெட்ஸ் எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 13% ரிடக்ஷன் இன் ஓவர்ஹெட்ஸ் கம்பேர்ட் டு லாஸ்ட் இயர். ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட்ஸ் நான் சொல்கிறேன், விச் இஸ் நாட் ஸ்மால். அப்படியே இட்ஸ் பாட்டம் லைன் வாட் எவர் திஸ் திங் தட் ஹெல்ப் அஸ் டு மேக் பெட்டர் ப்ராஃபிட்ஸ் தேன் வாட் எவர் வி டிட் லாஸ்ட் இயர்.
ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிக்ஸ்டு ஓவர்ஹெட்ஸ் வந்து மேலே போகக்கூடாது அப்படின்றதெல்லாம் ரொம்ப கிளியராகிட்டு ரொம்ப செலக்டிவாக என்ன இந்த மார்க்கெட் இஸ் ஓப்பனிங் அப் இந்த டர்ன் ஓவர் இஸ் கோயிங் அப் வி ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் மோர் பட் அவ்வளோ தேவை இல்லை கம்மியாக பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ஆர் டூயிங். ஒன் ஆஃப் தி திங்ஸ் ஐ வில் டெல் யூ இன் ஃபேக்ட்ரிஸ் ஒரிஜினலாக கவர்மெண்ட் செட் ஒன்லி 33% தான் அலோவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னாங்க ஏப்ரல்லாம். 33% தான் பீப்புள் அலவுட் டு ஒர்க் அண்ட் பேலன்ஸ் வந்து நாட் அலவுட். ஸோ எங்களுக்கு டிமாண்ட் இருக்கிறத ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்றத நாங்கள் வந்து வி மேனேஜ் டு டூ லாட் ஆஃப் ப்ரொடக்டிவிட்டி அதர் திங்ஸ். 33%ல 80% கிட்ட வந்துட்டாங்க ப்ரொடக்ஷன் வாட் இஸ் திஸ் திங் ரிக்வயர்டில். தென் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து 50% ஆக்கணுன்னே நாங்கள் வந்து 110% வரலும் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 100% அவங்க அலோவ் பண்ணிட்டாங்க. நாங்கள் 100% போகிற ஐடியாவே இல்லை. 50-55 மேலே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு we have kept a panel and monitoring team of committee வச்சு இதுக்கு மேலே வந்து போகவே கூடாது. we should not allow anybody to kind of this thing move அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும் ஃபிக்ஸ்டு எக்ஸ்பென்ஸ். ஏன்னா இந்த கொரோனா தந்த வரப்பிரசாதமாக எவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ் குறைஞ்சதை திரும்பி வந்து அலோவ் பண்ணி டக்குன்னு கண்ணுக்கு தெரியாமல் திரும்பி வளர்த்துடக்கூடாது அப்படின்ற எக்ஸ்ட்ரீம்லி நியூ அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது ஒரு லேர்னிங் எங்களுக்கு. இன்னும் வந்து இப்போ டாப் லைன் வரப்போது ஃபிக்ஸ்டு எக்ஸ்பென்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணிடும். இன்னொரு ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜின்ஸ், எங்களோட கிராஸ் மார்ஜின் எந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு அதை வந்து டெஃபினட்டாக வந்து வி டோன்ட் வாண்ட் டு லூஸ். மார்ஜின் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது எல்லா கம்பெனிஸ்க்கும். ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜின் ஹஸ் கான் அப் அட்லீஸ்ட் பை ஒரு 2 to 3% கிட்ட குறைஞ்சிருக்கு, இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. அதையும் வந்து லூஸ் பண்ணாமல் முடிஞ்சவரை டைட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ், எங்களுடைய மார்க்கெட்டிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் எங்கள் பர்சனல் கேரில். அதுவும் வந்து நாங்கள் வந்து டைட்டனிங் இட். நிறைய காஸ்ட் எங்களுக்கு மீடியாலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் 10 செகண்ட்ஸுக்கு ஒரு 1 lakh கொடுத்து வாங்கின ப்ரோக்ராம் எல்லாம் வந்து 40,000 50,000 அந்த அளவுக்கு குறைஞ்சிருது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நாங்கள் வந்து அந்த காஸ்ட்டை வந்து நெகோஷியேட் பண்ணதுலேருந்து அதை டைட்டன் ஆச்சு. எங்கெங்கெல்லாம் டைட்டாக இது பண்ணமோ சேவிங்காக அவ்வளோ ஈஸியாக விட்டுறதில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து ஒரு பெரிய, நான் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் கலந்தான், நிறைய மற்ற வேறு டிஃப்ரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கவங்க எல்லாமே எல்லாருக்கும் வந்து இந்த மாதிரி காஸ்ட் குறைஞ்சது உண்மை. நிறைய பேருக்கு எல்லாமே குறைச்சிட்டாங்க அந்த இதுக்கு தகுந்த மாதிரி. பட் இனிமேல் வரக்குள்ள ஜஸ்ட் லைக் தட் டூ நாட் அலவ் அண்ட் லிபரலாக போயிடாதீங்க அப்படின்றது என்னோட ஒரு தாழ்மையான கருத்து. That will make a big difference in terms of being healthier and growing much more stronger as the top line comes back. The other one I thought I would like to share is our business is very simple in terms of எப்படி காம்படிஷனை ஜெயிக்கலாம். நம்ம எல்லாம் பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம், ஆனால் நம்மளுக்கு எல்லா இடத்துலையும் ஒரு காம்படிஷன் இருக்கும், எந்த பிஸ்னஸ்லையுமே ஒரு காம்படிஷன் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து வி ஹாவ் டு ஓவர் கம். அப்படின்னு நாங்கள் வந்து வி ஹவ் கிரியேட்டட் அ மாடல் வித் இன் அவர் செல்ஸ். ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நாலேஜ், இன்னொன்று திங்கிங், தாட், மூணாவது வந்து எக்ஸிக்யூஷன். ஸோ இந்த மூணுமே நாங்கள் வந்து ரொம்ப சின்சியராகவே எடுத்து அட்டாக் பண்ணுறோம். நாலேஜ் லீடர்ஷிப், தாட் லீடர்ஷிப் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் லீடர்ஷிப், இந்த மூணு இதை தான் நாங்கள் வச்சுருக்கோம். நாலேஜ்னா இப்போ எனக்கு வந்து இப்போ ஷாம்பூ மார்க்கெட்டில் இருக்கோம் அப்படின்னா ஷாம்பூவில் டு வி நோ மோர் தென் மை காம்படிஷன். கிளினிக் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கட்டும், சன்சில்காக இருக்கட்டும், இல்லை ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர்ஸாக இருக்கட்டும், அவங்க கஸ்டமரை பற்றி தெரிஞ்சதோ எங்கள் கஸ்டமரை பற்றி அவங்களுக்கு எவ்வளோ தெரியுமோ அதை விட எங்களுக்கு அதிகமாக தெரியுமா, பெட்டராக தெரியுமா, அவங்களோட பழக்க வழக்கங்கள், அவங்களுக்கு என்ன வேணும், எதை மதித்து அவங்க வந்து ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறாங்க நம்ம ஷாம்பு வாங்குறத. அது மாதிரி என்னோட சயின்டிஸ்ட் அங்கே இருக்கவங்க வந்து என்னென்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணலாம், எந்த மெட்டீரியல் இருந்தால் அவங்க சயின்டிஸ்டோட பெட்டராக தெரியுமா. ஸோ இந்த மாதிரி நாலேஜ் லீடர்ஷிப்பில் வந்து am I better than my competition in terms of knowing that knowledge. எதுக்காக அந்த நாலேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்னா நாலேஜ் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் அதுலேருந்து தான் எண்ணங்கள் உதிக்கும். நாலேஜ் பை இட் செல்ஃப் இஸ் a only base. But thought leadership comes when I have a great ideas than my competition, and that's what is called thought leadership. நான் எண்ணத்தில் ஃபர்ஸ்ட் லீட் பண்ணணும், அப்புறம் தான் வந்து ஃபிசிக்கலாக எக்ஸிக்யூஷன் பண்ண முடியும். ஸோ நாலேஜ் இஸ் அ பேஸ், தாட் இஸ் நெக்ஸ்ட், தென் இஸ் அன் எக்ஸிக்யூஷன். இந்த மூணுத்துலையுமே நாங்கள் வந்து லீடர்ஷிப் எடுக்கணும்னு சிஸ்டமேட்டிக்காக 3 பக்கெட்டாக இது பண்ணுறோம். ஸோ இதுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு இதை கையாண்டுறோம். நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா எங்கெங்கெல்லாம் க்ரியேட்டிவிட்டி ஹையராக தேவையோ
அந்த இடத்துல வந்து ஒரு 1 hour டெய்லி வந்து மார்னிங் வந்து தே ஹாவ் டு அக்வயர் நாலேஜுக்காக தே ஹாவ் டு ரீட் அப்படின்னு இது பண்ணணும். எங்களோட R&D பேக்கேஜிங் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் டிஜிட்டல்ன்றது இந்த இதெல்லாம் பண்ணுறது. இந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து நாங்கள் வந்து இதை கிரியேட் பண்ணதில் வந்து எங்களுக்கு வந்து நல்லா இதாக வந்துச்சு, ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அதாவது ஒரு 4 மாசத்துல அவங்க அந்த 1 hour டெய்லி படிச்சுட்டு வாரம் வந்து they have to make a presentation. ஃப்ரைடே மண்டேலேருந்து படிப்பாங்க, ஃப்ரைடே they will make a presentation. பட் எந்த டாபிக் படிக்கணும்னு நாங்கள் கொடுத்துருவோம். ஏன்னா எந்த டாபிக் படித்தா கம்பெனிக்கு உபயோகமாக இருக்கும் இம்மீடியட்டாக அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துட்டு அந்த டாப்பிக்கும் அந்த எந்த லிட்ரேச்சர் எங்கே இருக்கும் எல்லா டீட்டெயிலும் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அவங்க அதை படித்து ஃப்ரைடே வரக்குள்ள they make a presentation to a forum, ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட் ஐ லேர்ன்ட் இந்த 1 weekல what subject I read and what I learned, how am I going to apply this in my work? இது very simple. If I am not coming out with how am I going to apply it my work, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து waste of reading. Let the knowledge continue to remain in Google or Amazon புக்லேயே எடுத்துகிட்டு போட்டுருவேன், படித்தா யூஸ் பண்ணணும். இது வந்து ஒரு பேசிக் பிரின்சிபலாக எடுத்தோம். உபயோகமாக இருக்கிறத படிக்காத, இல்லை உபயோகம் இல்லைன்னா படிக்காத, படித்தா உபயோகமாக இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸோ அந்த டிஸ்கஷன் டைமில் தான் இந்த ஐடியா யூஸ் பண்ண போனதில் மற்றவங்களும் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க எப்படி பண்ணலான்னு. அந்த ஐடியாஸ் ஆர் ஷார்பன்ட், ஷேப்ட் மச் பெட்டர் அண்ட் டேக்கன் டு கிரேட்டர் ஹைட்ஸ். இந்த இடத்துல எங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் வந்து கொட்டுது எங்களுக்கு. இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இது பண்ணுறது எங்களுக்கு க்ரோத்துக்கு ஐடியாஸ்க்கு பஞ்சமே இல்லை. அது வந்து ஐ தாட் இட் வில் பி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சம் ப்ராசஸ் அடாப்ட் பண்ணால் ஐடியாஸ் வந்து சர்வசாதாரணமாக வந்து விழுது அப்படின்னு எங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்லா இதாகிடுது. இப்போ ஒவ்வொரு எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கு எடுத்துன்னு போகிறோம். இதனால் எவ்வளோ நாள் எங்களுடைய ட்ரைனிங், அதாவது நாலேஜ் அக்வயருக்காக என்ன டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் வந்து 40 நாள் செலவு பண்ணுறோம். அதாவது 8 hours ஒர்க் பண்ணாங்கன்னு கணக்கு பண்ணால் 7.5 hours எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 40 நாள் வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு பர்சன் வந்து செலவு பண்ணுறாரு படித்து நாலேஜ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு, விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த தாட்டுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தாட்டு கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் கொடுக்குற செஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 hour செஷன். அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்ஸ்டான்ஷியலி ஒரு 6-7 நாள் கிட்ட வந்துடும் திங்கிங் அவங்க மட்டும் இது பண்ணுறது. பட் ஹையர் ஃபார்ம் நல்ல ஐடியாஸ் இருந்துச்சுன்னா நிறைய மேலே இருக்கவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து திங்க் பண்ணுறாங்க. பின்னால் லேட்டராக 3-4 லெவலில் அது வந்து திங்கிங் நடக்குது டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸில் அதே ஐடியாஸ். ஸோ இது வந்து நான் வச்சு அதுக்கப்புறம் எக்ஸிக்யூஷனும் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து வி ஃபாலோ 4 disciplines ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணுறோம். அந்த ஃபாலோ பண்ணி ரிகரஸ் அந்த மாதிரி அந்த ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணக்குள்ள எங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நினைக்கிறது நடக்காது. ஏப்ரல் மாதத்தில் முடிக்கணும்னு நினைப்போம், கடைசியில் அதுக்கு அந்த மாதிரி வர்றதுக்கு வந்து அது ஜூன் ஜூலை ஆகிடும். நம்ம இந்த வருஷம் இவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணோம்னு நினைப்போம், நல்ல திட்டம் இருக்கிறதா நினைப்போம். ஆனால் அது வரத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வருஷம் வரத்துக்கு போல அடுத்த 2 வருஷம் தள்ளி வரலாம், இன்னும் ஒரு 8 மாதம் தள்ளி வரலாம். இதெல்லாம் கேப் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன். கிரேட் தாட்ஸில் மட்டும் பத்தாது, எக்ஸிக்யூஷன் ரிகர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு நாங்கள் கையில் எடுத்த ஒரே ஆயுதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெய்லி ஃபாலோ த்ரூ அண்ட் வீக்லி ரிவ்யூ. நாங்கள் மாதம் டார்கெட்லேருந்து வெளில வந்துட்டோம். ஒன்லி வந்து வீக்லி டார்கெட்ஸ், வீக்லி ரிவ்யூஸ், அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு. இந்த 3 நாள் பண்ணேன். ஏன்னா இல்லைன்னா ஒரே ஐடியா மாதம் பூரா வச்சு டார்கெட் வச்சா கடைசி 4 நாள் ஒரு வாரத்தில் டார்கெட்டை பண்ணி இழுத்துட்டு இது பண்ணுறாங்க. வாரம் பண்ணால் வந்து நம்மளுக்கு இந்த எக்ஸாம்லேயே ஸ்கூல்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பழக்கம் என்னன்னா லாஸ்ட் 2 நாளுக்கு முன்னாடி தான் படிப்போம். இதை மாதிரி நம்ம சேல்ஸ் டீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்கெட் கொடுத்து ஏதாவது இது பண்ணால் வந்து லாஸ்ட்டுக்கு ஒரு 5-6 நாளில் தான் நிறைய வைப்பாங்க. அந்த மந்த் முடிய போகுது, டார்கெட் முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை ஓவர் கம் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி இது பண்ணோம். ஃபினாமினல் ரிசல்ட்ஸ் வீக்லி பட்ஜெட் போட்ட உடனே நீங்கள் க்ரோத் நல்லா வந்து ஃபோக்கஸாக இந்த வாரம் ஓடுறாங்க. அப்புறம் அப்படியே வந்து டெய்லி ஆகிட்டோம். மண்டேனா இதை பண்ணோம், டியூஸ்டேனா அதை பண்ணோம், கம்பைன்டு வீக்லி அதை வந்து ரிவ்யூ பண்ணுவோம் அப்படின்னு. ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் தி டெக்னிக்ஸ் வி ஃபாலோ ஆன் எக்ஸிக்யூஷன். எக்ஸிக்யூஷனில் ரெகுலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேடன்ஸ் தான். கேடன்ஸ்னா சிஸ்டமேட்டிக்காக ஃப்ரூட் சாலட் வந்து நைட்டுக்கு வந்துடும், நாங்களும் வரோம் ஃப்ரூட் சாலட் சாப்பிட்றதுக்கு. ஸோ
கம்மிங் பேக் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, இந்த இது வந்து கேடன்ஸ்ன்றது இது மண்டே ஈவினிங் 3 to 4 இந்த ரெவ்யூ நடக்கும். அப்படின்னா அது என்ன மழை இடி வந்தாலும் புயல் வந்தாலும் அது மாறாது. Commit to that, and that's very important. That's what we call it cadence. Consistent every time we'll do it, and that's a commitment by all the stakeholders, including coming on time to the meeting. So these are some of the things on knowledge, thought and execution framework which we adapt. I think that has given us a phenomenal results. அதில் வந்து எங்களுக்கு வந்து நிறைய creative ideas, differentiated thoughts. One of the reasons for we are continuing to do well on many fields. In competition நாங்கள் வந்து நல்லாவே கம்பீட் பண்ண முடியுது. அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் நாலேஜ் இருக்கு. கூடிய சீக்கிரத்தில் இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு புஸ்தகமே வெளியிடுவோம் கவின்கேர்லேருந்து. நிச்சயமாக ஐ எம் வெரி கான்ஃபிடென்ட் ஆன் தட். நிறைய இது பண்ணோம். இன்னும் சில ரேடிக்கலான சில ஐடியாஸ் எல்லாம் நாங்கள் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். I thought that also I would quickly share it with you. நிறைய நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இது என்னுடைய சன் மனு கிட்ட தான் கற்றுக்கினேன் நான். அவர் வந்து சிகே பேக்கரியில் வந்து கேமராஸ்லாம் வச்சுருந்தார். அவருடைய ப்ராசஸ் ரிகர் வந்து வெரி வெரி ஹை. இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கரி இதில் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக ஜெயிக்கவே முடியாது. எல்லாரும் பேக்கரி வச்சிருக்காங்க, ஏன் ஜெயிக்கணும்? ஏன் இவருக்கு மட்டும் அதிகமாக விற்குது? பக்கத்து கடைகளை விட இவருக்கு தான் அதிகமாக விற்குது, ஏன் விற்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, that I think is a very important thing. அவரோட ஸ்ட்ராட்டஜி ரொம்ப ஸ்ட்ராங். எல்லாரும் வந்து பேக்கரியை வந்து ஃபேக்ட்ரியில் பண்ணியோ இல்லை இது பண்ணி முதல்ல கேக் ரெடி பண்ணி கொண்டாந்து வச்சிருவாங்க. இவர் கஸ்டமர் கேட்டால் அப்போ தான் ஆர்டர் பண்ணி உடனே அடுத்த 10 நிமிஷத்தில் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவார். 10 to 15 minutes கொடுத்துருவார் டர்ன் அரவுண்ட் டைம். ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு ஒரு டிசைனர் கேக் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தே வில் டேக் 1.5 to 2 hours, அவ்வளோதான். அப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக கொடுத்துட்றாரு. அவருடைய தாரக மந்திரம் பார்த்தீங்கன்னா, ஈட் ஃப்ரெஷ் பே லெஸ். நீங்கள் விலையும் கம்மியாக இருக்கும், ஆனால் ஈட் ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் சாப்பிடுங்க. ஃப்ரெஷ்ஷாக இது பண்ணக்குள்ளே வந்து டேஸ்ட் டெஃபினட்டாக கூடும். அண்ட் யூசஸ் ஹை குவாலிட்டி இன்க்ரீடியன்ஸ். இது ரொம்ப சிம்பிள். அங்கே பண்ணுறது அந்த இடத்துல பண்ணியே சாண்ட்விச்சை கிரில் பண்ணி கொடுப்பேன், அங்கேயே வந்து கேக் போட்டு கொடுப்பேன் அப்படின்றது ஃபினாமினல் ஸ்ட்ராட்டஜிக் டிஃப்ரென்ஸ். இது வந்து ஐடியா. இதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாங்க, கன்சிஸ்டண்டாக எங்கே போடுவாங்களா, அதே டிசைனை அதே குவாலிட்டி போடுவாங்களா, இதுதான் ட்ரைனிங் ரிகர் அந்த கைண்ட் ஆஃப் மானிட்டரிங். கேமரா யூஸ் பண்ணி ஃபினாமினல் இதை கொண்டாந்துருக்காரு. அவருடைய இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிசிப்ளின். யாருமே அவருடைய ஓன் அவுட்லெட்டே கிடையாது, எல்லாமே ஃப்ரான்ச்சைசி அவுட்லெட். எவ்ரிபடி இஸ் ஃபாலோயிங் த கைண்ட் ஆஃப் ரிகர். அவங்களுக்கு ட்ரைனிங்லேருந்து எல்லாம் இது பண்ணுறது. ஸோ அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த டிசிப்ளின் அந்த ரிகர் பார்த்தீங்கன்னா, அவர் இந்த பேண்டமிக் டைம்லையும் அவர் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு. பேண்டமிக் டைமில் ப்ராஃபிட்டும் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் ரிகர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கேமரா பிளேஸ் அ ஃபினாமினல் ரோல். அதை பேஸ் பண்ணி நாங்கள் என்ன பண்ணோம், இப்போ வந்து அந்த லேர்னிங் எடுத்துகிட்டு ஃபேக்ட்ரியிலலாம் போட்டோம். எல்லா இடத்துலையும் ஃபேக்ட்ரியில் போட்டுட்டு அப்புறம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எங்களுக்கு வந்து போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை. வந்து ஃபேக்ட்ரிக்கு போகாமே இங்கேருந்து உட்காந்த இடத்துல நிறைய மேனேஜர் செலவெல்லாம் இருந்துச்சு. இப்போ ட்ராவலிங் எல்லாம் கட் பண்ணிட்டோம். அதெல்லாம் ஒன்றும் ட்ராவலிங்கே கிடையாது. இப்போ உட்காந்த இடத்துலேயே வந்து கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் மானிட்டர் பண்ணோம். என்னென்ன மானிட்டர் பண்ணோம், எது கிரிட்டிக்கல், எது வந்து டெய்லியும் பண்ணோம், எது வாரத்துக்கு ஒரு நாள் பார்த்தா போதும், எந்த ப்ராசஸை ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு டைமோ இல்லை ஒரு குவார்ட்டருக்கு ஒன்று பார்த்தா போதும், இப்படி கிளியராக எக்ஸல் ஷீட்டில் போட்டு கொடுத்துட்டோம். அந்த ஆடிட்டிங்காக தனியாக டீமை வந்து கடலூரில் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். அவங்க உட்காந்து போனாங்க, இங்கேயே பண்ண மாட்டாங்க. அந்த லைன் மேனேஜரை விட்டு நீ எல்லாம் இருக்குப்பா நீ பாருன்னா பார்க்க மாட்டாங்க. அது பார்க்குறவங்க இனிஷியலாக சொல்லுவாங்க, அப்புறம் விட்டுடுவாங்க. ஸோ அதனால் தனியாக ஆடிட்னே தனியாக டீம் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். ரிசல்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேபுலஸ் ரிசல்ட்ஸ். அது வந்து அந்த ரிசல்ட்ஸ் மாதிரி எங்களுக்கு வந்து இதே இல்லை. இதோட ரிசல்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாம் ஒரு இடத்துல போயிட்டு முதல்ல ஒரு சூப்பர்வைசர் எடுக்கணும்னா ஒரு 50,000 rupees நான் வந்து நல்லா வேலை தெரிஞ்சு நாலேஜ் எல்லாம் இருக்கவரை தான் கொண்டாடணும்னு. இப்போ என்ன ஆகுது, இந்த மாதிரி போட்டால் 25,000 இருக்காலே வந்து அந்த வேலையை பண்ண முடியும். ஏன்னா பண்ணலன்னா உடனே ஃபீட்பேக் கொடுத்துருவாங்க இங்கேருந்து பார்த்து, ஏன்பா இதை பண்ணல, நீ இது மாதிரி விட்டுருக்க, இது மாதிரி 2 டைம் மார்னிங் 3 டைம் மார்னிங் திரும்பி அதே பண்ணால் வீட்டுக்கு அனுப்பிச்ச வேண்டியது தான். ஸோ அதே மாதிரி தவறு பண்ணால் ஸோ பின்னாலேருந்து ஆளை பார்த்துக்கினே இருப்பாங்க. எது கிரிட்டிக்கலோ அது மாதிரி பார்ப்போம் அப்படின்னா வந்து ரிசல்ட்ஸ் கன்சிஸ்டன்சி வந்துடுது. ஒன்ஸ் அவங்க பார்க்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சாங்கன்னா தொடர்ந்து பண்ணுறாங்க. தொடர்ந்து பண்ணக்குள்ள இந்த பிரச்சனையே எல்லாம் போயிடுது. இன்னொன்று என்ன அடாப்ட் பண்ணுறோன்னா, மைக்ரோசாஃப்ட்ல வந்து ஹாலோ லென்ஸ் இருக்கு, கூகுள் கிளாஸ்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதை வந்து இப்போ வாங்கி கொடுத்துட்டோம் ஃபேக்ட்ரியில். அதை போட்டு நாங்கள் இங்கேருந்து ஏதாவது ஒரு பேட்ச் போடணும், புது ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ணணும், அந்த மிஷின் ரிப்பேர் பண்ணணும், எல்லாமே உட்காந்து சிட்டிங் அட் சென்னை ஆர் சிட்டிங் அட் ஹோம், நாட் சென்னைனா சிட்டிங் அட் ஹோம்
அவர் பீப்புள் ஆர் கைடிங். யாரும் மேனேஜர் டிராவலிங் இதெல்லாம் டிராவல் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிட்டோம். நோ டிராவல். எங்கள் டிராவல் சேவிங்லேயே எங்களுக்கு வந்து ஒரு 4-5 கோடி சேவிங் இந்த இவங்க இது பண்ணுறதில்ல. இந்த ஃபேக்ட்ரிக்காக போனேன், அதுக்கு போனேன் அப்படின்றது எல்லாமே. ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி பண்ணாலே வந்து பெரிய அளவில் இருக்குது. அனாவசியமாக அங்கே போனால் தான் திருப்தியாக இருக்குது, நாங்கள் போகணும் டைம், காரில் வேஸ்ட்டு, இல்லை ஃப்ளைட்டில் போகிறது, எல்லா செலவும் அலைச்சலும் மிச்சம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரேடிக்கலாக திங்க் பண்ணலாம், டெக்னாலஜி வந்து இது பண்ணலாம். தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ். I don't want to keep on talking. I can take question and answers and answer you some of the things.